Hello everyone, I am Chef Nishant and we are in summers and jamun is the native fruit which is found in India and Southeast Asia. Also jamun has a lot of nutritional benefits. It is very good for people who are having diabetes because it has low glycemic index. So I'm going to show you how you can twist your chaat by adding jamun in that, and the creative presentation you can't omit that. So let's roll, let's do jamun chaat. तो सबसे पहले जामुन चाट बनाने के लिए ये मडलर का यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये बहुत सुंदर से चेरी टोमेटोज़ हैं। चेरी टोमेटोज़, थोड़े रेड चिली, फ्रेश कोरिएंडर, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोना मडल इट। सो व्हाट विल हैपन इज व्हेन यू मडल द फ्लेवर्स विल कम आउट लाइक एनीथिंग, सो इट विल बी वेरी वेरी नाइस. I'm gonna add this fabulous ingredient that I was talking about. ये बहुत ही quick recipe है. It doesn't take any time to cook or it doesn't take any time to actually make. So just little bit of this jamun. Okay, I am using flesh of the jamun, but आपको एक यहाँ पर टिप देता हूँ कि जो इसका सीड है उसको भी आप चर्न कर सकते हैं, प्यूरी करके पी सकते हैं, because that is very very good in terms of health. Now I'm gonna quickly just toss it. Okay, so I'm gonna add some chaat masala, black salt, some red chili powder, and now I'm gonna add this beautiful imli ki chutney जो बहुत ही इजीली आप बना सकते हो. आपको इमली लेना है, थोड़ा उसमें शुगर डालना है, एंड देन यू जस्ट हैव टू कुक इट फॉर सम टाइम. ओके, सो सी इट्स ऑलरेडी लुकिंग वेरी वेरी अमेजिंग एंड आई एम वेरी वेरी टेम्प्टेड ऑलरेडी. बट अब करते हैं इसका एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन एज आई सेड. सो फर्स्ट आई एम गोना पुट दिस ब्यूटिफुल रॉ मैंगो which will also create a lot of acidity in the chaat. Some bit of ripe mango as well for that extra color and little bit of sweetness. Just fix it inside this sheet that I have made. Sweet potato, शकरकंदी जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है. We need to season sweet potatoes, so some chaat masala again, some black salt, some red chili powder, and a little bit of red chili powder on the plate also. Will also give extra puffiness to the entire chaat. Our hero ingredient, the jamun chaat, I am gonna put it on top. A few jamun, you can also put it on the plate. Some chilies, and finally some bit of peanuts, crushed peanuts. So you can see these beautiful lines of raw mango, ripe mango, some bit of bhel, some bit of sauce, and jamun is right on top. So it's time for me to do the most creative part of this recipe. Pull it. So let me just do it. You have to slowly pull it and you can see all those layers very nice and visible. Jamun will fall a bit and this is how it is. The beautiful jamun ki chaat with some sweet potato, some bhel, some raw mango, ripe mango. What else you want in this life? You want happiness. So this is a plate of happiness.